Yes. Before I give my little friend, Mr. Phillips. Yes. And instruction line 2, Mr. May. Thank you. Yes. In support, I appear as before with that paragraph consent. Yes. This is an application for the full disclosure of the police docket, which includes A, B, and C section thereof. In addition to the disclosure of A section, the applicant seeks disclosure of audio recordings done at the time of search and seizure process at the applicant's place. The applicant further seeks disclosure of the entire military docket under the Dhaka Military Police case number 07/11/2017, which also includes A, B, and C sections of such docket, pocket book entries, notes of investigators of the above dockets, all witnesses' statements and real evidence forming part of the investigation of the applicant. Inkundla ke ngoku izawuthi ibe nezinto ezithile ezawuzicaphula mayelana nesicelo ke sifakile sokuba ucela ukunikwa inxalenye ebiselele ngasemva kweli dokethi sayiphawula ngonokuba usi apho ke iqulathe into yoshicilelo audio lwasemzini wayibiza ke necase number yayo kodwa u-A no B oyinxalenye yale dokethi msolinikiwe ngoku sijongene nomcimbi welicandelo lingusi ungekalinikwa ngokwesicelo sakho. The Dhaka military docket relates to the criminal prosecution of Ms. Nombasa-Ngcakula in bracket Nombasa in the Pretoria Specialized Commercial Crimes Unit in bracket SCCC close bracket. Icaphuleke kwakhona inkundla ngoku netyala eliphantsi labe liyafana nelilakho labiza ke igama likamangalelwa apho wayevele kwinkundla esiyibiza by SCCC ngamafushane i-Specialized Commercial Crime Court ngolwasemzini. Who the respondents intend to utilize as a Section 204 witness in Kasu. Her fraud case has since been removed from the court's roll following the defense bringing a successful Section 342A of Act 51 of 1997 application against the prosecution. Kulapho ke uMagdalena wayefake isicelo khona into yokuba ajike abelingqina la bezotshutshiswa ngenxa yobungqina awayenabo nasemveni kwesicelo sasifakiwe ukuba kufakwe isigqibo esiphuma kwintloko bezotshutshiswa saye saphumelela ke eso sicelo ngelo xesha. Background. The applicant is arraigned in this court with a total of 13 counts, which includes, amongst others, corruption in contravention of the Prevention and Combating of Corrupt Activities Act 12 of 2004, money laundering in contravention of the Prevention of Organized Crime Act 121 of 1998. Asithi sivelele kancinane nje kwimbali yamatyala ojongene nawo Yes. ujongene ke namatyala ali-13 ubuninzi balo apho asikhankanya ukhona ke uqhololo kwakunye nokubudisa ngemali nokuzama ukukhuthaza ke ukunyoba ngamatyala esajongene nawo lawo sibuyela kwimbali nje kancinci kumatyala ojongene nawo. The applicant is legally represented in these proceedings. This matter served for the first time in this court on the 16th October 2024, when the applicant informed court that she intends to bring the application for the full disclosure of the above mentioned dockets. Ityala ke eli liqale ukuvela kulena inkundla ngomhla we-16 kwinyanga kaOktobha kunyaka ka-2024 apho waye wafaka khona ke isicelo sento yokuba ufuna okanye ucela ukuba unikwe yonke into equlathiweyo kwidokethi enye. The matter was then adjourned to the 5th of December 2024 for that purpose. Laze ke ityala eli lanqunyanyiswa ngemiselwa kumhla wesihlanu kunyaka kaDisemba kwakunyaka ka-2024 sisenzela ke oko uba uzifumane zonke ezi zinto ubuzicela uba zibe ngakuwe ngokulungiselela ukuxoxa ityala.
On the 5th December 2024, the respondent was not ready to proceed as they were served very late with the applicant's set of arguments, and they needed an opportunity to familiarize themselves with the authorities referred to by the applicant, and the matter was then adjourned to the 20 January 2025. Kwazeke ngalomhla wesihlanu kuDisemba kunyaka ophelileyo safumanisa into yokubana anika umlungile into yokubana iqhubeke kusekhona izinto eziqalelayo ezithile ezishotayo ezifuna into yobana yokuhlala phantsi nezihlanganiswe kwenzeka kuzovanwa ngokupheleleyo. Salinqumamisela ke umhla we-20 kwinyanga kaJanuwari kulo nyaka sikuwo 2025. Up until that stage, the respondent was represented by Advocate Manyati together with Advocate Ramsing. Ukuzoma kwesi sigaba ke abezishiso ke ingabo ebemelwe okanye ingumnumzana uManyathi omele abezithuthisi. On the 20 January 2025, the respondent was then represented by Advocate Low together with Advocate Ramsing, and the following was placed on record. 1. That the respondent has discovered the entire A section of the police docket, including documents that the applicant was complaining that they have not been discovered. Kuvelile ke kwisigaba sokugqibela njengoba sivelile apho into yokuba abezothuthisiso kwabavelile baveza into yokubana kukhona kwicandelo zonke ezithe zabe ziyaveza okanye iyazinikwa kwelakho icala ngolokuzama ukulungiselela uxoxo. 2. That the National Prosecuting Authority is undertaking to disclose the remainder of the documents. Okwesibini kwavunyelwana into yokokuba abezothuthisiso bayavuma into yokuthi baza kunika nezokugqibela izinto kufanele uba uyazinikwa ngelinge lokulungiselela uxoxo. 3. That the parties will sit in a round table to discuss which documents ought to be disclosed and which ought not to be disclosed. Okwesithathu kwakhona isivumelwano esithi nizawukhe nihlale phantsi nidibane ngentloko ubonwe into yokuba zeziphi izinto zawuthi ube uyazinikwa ngokwecandelo ke eli ukwahluka ngokwedokethi. And 4. That if parties are not capable of agreeing on the nature of disclosure, let the matter be argued on the 28th March 2025. Kwabonakala into yokuba emveni kokuba niye nalo udliwano-ndlebe longxoxo lokubonisana uba zintoni eniyekana zona, kwabonakala into yokokuba kusekhona uqwalela kwezinto ezithile ongaziphikwanga. Kwavunyelwana ke into yokokuba ngomhla wama-28 kwinyanga kaMatshi nizawuphinda nibuyele kule nkundla. On 28 March 2025, the applicant confirmed that the A and B sections of the police docket were received, except for the audio recordings of the search and seizure process, but it was later clarified that it was disclosed to the applicant by way of a USB flash drive. Ngomhla wama-20 ke kwinyanga kaMatshi kulo nyaka sikuwo kuvelile apha enkundleni into yokuba icandelo u-A no-B ulinikiwe, kodwa kukhona ukuqhwalela ngoba kukho le nto ishicilelweyo yaze yafakwa kwekuhlobo lokuba sibiza i-USB. Uvele loo nto ukuba ulinikiwe le nxalenye okanye licandelo liphasi ifakwe kule USB. The only issue which is left for determination is the disclosure of the entire C section of the police docket and the entire military docket of the Dakar Military Police. Eyona nqontsonqa apha neyona nto esibangela ukubana sibe sisaxoxa yindaba yento yokuba ingaba eli candelo lingusi ulinikiwe ngokupheleleyo kusina yiloo nto silapho. After hearing arguments on behalf of the parties, judgment was reserved. Njeke emveni koba ndiyivile kwingxoxo-mpikiswano phakathi macala omabini, ndaze ndathi ke isigqibo sam ndizawukhe ndisibambe kancinane de kufike olu suku singala namhlanje. It appears that the respondent in a roundtable discussions requested the applicant to directly make their application for their request of the Dakar military docket to the SCCC. Uyabonakala ke xa besike ndaphulaphula ingxoxo-mpikiswano ukubana besike sangena isicelo apho siye saviwa kulaa nkundla sibizwa uba yi-SCCC ngamafutshane. In their response in the letter dated 17 March 2025, the regional head of the SCCU Pretoria, Advocate Ngcakula, said the following.
uyabonakala kwavela kwakhona into okubana kwincwadi libhaliwe ngomhla wesi-17 kwinyanga kaMatshi kulo nyaka sikuwo kulowa uyinhloko kulaa nkundla i-SCC uye waphendula ngolu hlobo lulandelayo. 1. That at this stage they are unable to agree to your in bracket applicants close bracket request because the accused in our case numbers Antondo and Rofu has submitted representations to the National Director of Public Prosecutions and the latter decision is still being awaited. Uvelile into okubana kukwazanga ukufikelele kwisivumelwano ngoba inyewe le iye yathunyelwa ke kulowo inhloko kwicandelo labezitshutshisi. And 2, once the decision has been taken by the National Director of Public Prosecutions, we'll be able to advise you regarding our attitude to your request. Emveni kokuba ke bade babe bayalifumana mhlawumbi impendulo okanye isigqibo sayo lowo inhloko yabezitshutshisi kuzwelonke, kungoko ke bazawuthi babuye nempendulo ukuba ithini na. Relevant authorities. Section 35(3) of the Constitution provides, open bracket, unquote, every accused person has a right to a fair trial, which include the right, A, to be informed of the charge with sufficient detail to answer to it, B, to have adequate time and facilities to prepare a defense, and I, to adduce and challenge evidence. Close quote. Okomgaqo-siseko kweqayitila iye yacaphula phaya kwisolotya ku-45 iye icacisa phantsi ukuba amalungelo kammangalelwa ami ngohlobo olunjani unelungelo lokuba zonke iinkcukacha azifumane khona ukuze azokwazi ukuzilungiselela ukuxoxa kwetyala anikwe nexesha elaneleyo elifanelekileyo khona ukuze azokwazi naye ukuzithethelela ngokupheleleyo. Section 32 of the Constitution provides, unquote, 1. Everyone has a right to access to A, any information held by the state, and B, any information that is held by another person and that is required for the exercise or protection of any right. Close quote. Kwisolotya lesibini kwakhona elingu-32 wawulapha kule ncwadi yomgaqo-siseko naye nomphina umuntu uselungelweni lento okokuba akwazi uzifumana iinkcukacha nokokuba kakade iinkcukacha zisuka kwabezitshutshisi okanye kwezikarhulumente uselungelweni lokuba umuntu azifumane azokwazi ukuzilungiselela uxoxotyala. Parliament enacted the national legislation, namely the Promotion of Access to Information Act 2 of 2000 in bracket by year, close bracket, to give effect to a right declared under Section 32(1), and the following provision is made, unquote, Section 40, the information officer of a public body must refuse a request for access to a record of the body if the record is privileged from production in legal proceedings unless the person entitled to the privilege has waived the privilege. Close quote. Saphula kwakhona kwezomthetho kwizinto ezingqinisiweyo nangumthetho wepalamente yeli into yokuba umntu uselungelweni kwakhona ngoba azifumane iinkcukacha ezi zaphinda zacatshulwa kwakhona kwisolotya 40 izinto ezifana nezi zinto zoba kukho izinto ezithile eziye zashicilelwa okanye zarekhodwa ngolwasemzini selungelweni into yokubana kube nalo ukuzifumana ngelingelo lokulungiselela. In considering Section 32(1) and Section 35(3) of the Constitution, the following sections of the Constitution must be read in conjunction with them. Unquote, Section 36(1). The right in the Bill of Rights may be limited only in terms of law of general application to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and democratic society based on human dignity, equality, and freedom, taking into account all relevant factors including A, the nature of the right, B, the importance of the purpose of the limitation, C, the nature and extent of the limitation, D, the relation between the limitation and its purpose, and C, a less restrictive means to achieve the purpose. Wonke ke la masolotya usolotya u-36 uyasichazela into yokuba le nto ihambe iphelele apho izawuthi ibe iphelela khona. Ithi loo nto inezigaba, kukhona isigaba apho kuzawuthiwa masiyiqwalasele siyibone into yoba ingabe iyathetheleleka na.
inako ukukhululeka na, ingaba into yokumila kunjani, izawuhamba apha iphelelaphi, ingabi injongo yayo yintoni, zezi zinto funeka sizijonge kuqala ngaphambi kokuba sibe siyazenza izinto ezithethwa ngawo namasiko ehlukeneyo. Section 39 provides, unquote, when interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal, or forum, A, must promote the values that underlie an open and democratic society based on human dignity, equality, and freedom. B, must consider international law, and C, may consider foreign law. Kwakhona kwisology 39 wemithetho yamalungelo nakhona funeka sijonge into yendaba yesidima somntu nokokomthetho ngokwezentlalo eleleyo kuzwelonke nayo inendawo yayo ecaphulayo ifundisa into yokubana siyinelingqiniselo. The Criminal Procedure Act 51 of 1977 also makes provisions meant to assist an accused in preparation of his or her case, and the following provisions are made, unquote. Lwaphulomthetho nazo inezinto zayo ezikhankanyayo okanye amasolotya wayo ewakhankanyayo mazintoni ezifanele uba uyazinikwa lowo ungummangalelwa etyaleni ukuze azokwazi ukuzilungiselela uqoqo etyala. Unquote. Section 87(1). An accused may at any stage before any evidence in respect of any particular charge has been laid in writing request the prosecution to furnish particulars or further particulars of any matter alleged in the charge, and the court before which a charge is pending may at any time before any evidence is in respect of that charge has been laid direct that the particulars or further particulars be delivered to the accused of any matter alleged in the charge, and may, if necessary, adjourn the proceedings in order that such particulars may be delivered. Close quote. Asishwankathela kwisoloty 87 iyayicacisa into yokuba lowo ke ungumrhanelwa uvumelekile into yokubana azicele iinkcukacha ngaphambi kokuba abe uyamangalelwa nokumangalelwa lityala nokokunye okubalulekileyo nokokuba ityala usalixoxa akakaligqibi uselungelweni lokuba aphinde aqhubekeke acele ezinye iinkcukacha uba zikhona ezikhoyo ngelinde kwakhona lokulungiselela uqoqo. Also section 144(3)(a), which provides, unquote, where an attorney general under section 75, 121(3)(b) or 122(2) Roman figure 1 arraigns an accused for a summary trial in a superior court, the indictment shall be accompanied by a summary of substantial facts of the case that, in the opinion of the Attorney General, are necessary to inform the accused of the allegations against him, and that will not be prejudicial to the administration of justice or the security of the state, as well as a list of the names and address of the witnesses the Attorney General intends calling at the summary trial on behalf of the state. Okunye okubalulekileyo kakhulu kwelinye isoloty eli-1 phantsi kwesoloty 75 iyayichaza into yokuba ngamafutshane xa umntu ezawuthi alungiselele uqoqo ityala ifana nento yokokuba kube kulinikiwe iphepha elichazayo into yobana ityala okanye amatyala ojongene nawo ngawaphi nezityholo ngokupheleleyo khona ukuze uzokwazi ukufumana neenkcukacha uba kukho amagama wabantu abangamangqina bazafuneka bekhona ezo nkcukacha kufanele uba ube uyazinikwa needilesi zabo ukuba zikhona kufanele uba ube uyazinikwa zonke ezi zinto zifuneka umthetho oqulathiweyo xa sizawuthi sixoxe ityala. The reference to Attorney General and Superior Court in the subsection must be construed to meet the prosecution and the High Court respectively. Zonke ezi zinto xa inkundla icaphula iyatsho into yokuba iyavela yonke le nto kwiinkundla eziphakamileyo ngokushiyana kwazo. In National Director of Public Prosecution versus King 2010 Volume 2 SACR 146 SCA at 151 paragraph 5, the Supreme Court of Appeal stated, unquote, there is no such thing as perfect justice. A system where an accused person should be shown every scintilla of information that might be useful to his defense, and discovery in criminal cases must also be a compromise.
Fairness is not a one-way street, conferring an unlimited right on an accused to demand the most favorable possible treatment, but also requires fairness to the public as represented by the state. This does not mean that the accused's right should be subordinated to the public's interest in the protection and suppression of crime. However, the purpose of a fair trial provision is not to make it impracticable to conduct a prosecution. The fair trial right does not mean a predilection of technical niceties and ingenious legal stratagems, or to encourage preliminary litigation, a pervasive feature of white-collar crime cases in this country. To the contrary, courts should, within the confines of fairness, actively discourage preliminary litigation. Courts should further be aware that persons facing serious charges, and especially minimum sentences, have little inclination to cooperate in a process that may lead to their conviction, and any new procedure can offer opportunities capable of exploitation to obstruct and delay. One can add the tendency of such accused, instead of confronting the charge, of attacking the prosecution. Close quote. Inkundla ke iphinde yaqaphula kwakhona kwityala elaliphanse lafana neli apho abezothuthisa yayingomnye abantu ke abaye bamangalelwa, kodwa ke ndizawuzama into abadishwangathele iveza kakhulu indaba yokubaluleka into yokuba yonke into okufanele bayenze ngokulinganayo ngokunyana, kungabikho caba kunicala elisindwa kakhulu kunelinye, nanjengokuba sijongile into yoba neemfuno zoluntu xa bebukele bebona babone into yoba iinkundla zethu senza le nto ibhaliweyo ngokomgaqo nangokomthetho, akukho cala likhethwayo ngaphezu kwelinye. The Constitutional Court in Shabalala and others versus Attorney General of the Transvaal and another, open bracket CC T23/94 close bracket 1995 ZACC 12, dealing with the same topic, stated that, unquote, ordinarily an accused person should be entitled to have access at least to the statements of prosecution witness, but the prosecution may in particular case be able to justify denial of such access on the grounds that is not justified for the purpose of a fair trial. What a fair trial might require in a particular case depends on the circumstances, the simplicity of the case, either on the law or on the facts, or both, the degree of particularity furnished in the indictment or the summary substantial facts in terms of Section 144 of the Criminal Procedure Act, the particulars furnished pursuant to Sections 87 of the Criminal Procedure Act, the details of the charge read with such particulars in a regional and district courts might be such of to justify the denial of such access. The accused may, however, be entitled to have access to the relevant parts of the police docket, even in cases where the particularity furnished might be sufficient to enable the accused to understand the charge against him or her, but in the special circumstance of particular case, it might not enable the defense to prefer its own case sufficiently or to properly exercise its right to adduce and challenge evidence, or to identify witnesses able to contradict the assertions made by the state witnesses, or to obtain evidence which might sufficiently impact upon the credibility and motives of the state witness during cross-examination, or to properly instruct expert witness to adduce evidence which might similarly detract from the probability and the veracity of the version to be deposed to by the state witnesses, or to focus properly on significant matters omitted by the state witness in their depositions, or to properly deal with the significance of matters deposed to by such witnesses in one statement and not in another, or deposed to a statement and not repeated in evidence, or to hesitation, contradiction, and uncertainties manifest in the public statement, but overtaken by confidence and dogmatism in viva voce testimony. Close quote. Incwadi ke yomgaqo-siseko iyasicacisa into yokokuba uselungelweni lokokuba ukwazi ukufumana okanye uzinikwa iinkcukacha zobungqina obufungelweyo ngabo bantu baye bathi kanti bakhona bangamangqina, khona ukuze uzokwazi ukuzilungiselela
uba ube uyakuphikisa ubungqina obuveziweyo phantsi kweemeko ke ezizawuthi zahluke ngokomthetho, nephepha ke okanye incwadi leyo ekuchazelayo ngokupheleleyo into okokubana elona tyala okanye awona matyala ojongene nawo ngawaphi, zizinto ke ezifanele uba ube uyazinikwa nangokomgaqosiseko imiswa ngolo hlobo. Uqala phaya ezantsi kwezaa nkundla zisezantsi kwinkundla yenqila njalo njalo, ube uzifumene zonke ezaa nkcukacha, uzilandele yaye uzenzele nakwelakho icala kwizinto ozibonileyo into yokokuba uzawukwenza okanye uyawufaka isicelo somcelimngeni ubungqina ozawube ubunikiwe kuba uzama ukubonakalisa obakho ngakwelakho icala. Ungayenza ke loo nto ngokuthi ube nawakho amangqina, kungenjalo ube namangqina ozawuthi ube unikwa ithuba apha enkundleni ngethuba lenkqubo yetyala ukwazi ukuzibuzela imibuzo nawe icala. The Canadian Supreme Court in R versus Tinchombe 1991 3 SCR 326, when dealing with the court's obligation to make disclosure to defense, stated that, unquote, the Crown has a legal duty to disclose all relevant information to the defense. The fruits of the investigation which are in its possession are not the property of the Crown for use in securing a conviction, but the property of the public to be used to ensure that justice is done. The obligation to disclose is subject to the discretion with respect to the withholding of information and to the timing and manner of disclosure. Crown Counsel has a duty to respect the rules of privilege and to protect the identity of informers. The discretion must also be exercised with respect to the relevance of information. The Crown discretion is reviewable by the trial judge, who should be guided by the general principle that the information should not be withheld if there is a reasonable possibility that this will impair the right of the accused to make full answer and defense. The absolute withholding of information which is relevant to the defense can only be justified on the basis of the existence of a legal privilege which excludes the information from disclosure. This privilege is reviewable, however, on the ground that it is not a reasonable limit on the right to make a full answer in defense in a particular case, close quote. Bheno-ke apho nabo bangqinelana nokuthi ibalulekile indima yokuba umuntu azifumane iinkcukacha kwezophando ngokupheleleyo khona ukuze bazokuqinisekisa into yokulungisa ngokwenene buyenzeka. Kuyo yonke le nto ke iyafuneka siphinde sikwazi ukunikezela ngakwicala lokuba siqiniseke uba ingaba yinto ekunyanzelekileyo into yokubana ayinikwe yinto ezawuhambiselana nale nto azawuthi ayixoxe, singasuki nje sivele simnike kuba kuthiwa siyamnika, kodwa sikwazi ukuyihluza sibone uba imfanele ayifanelekanga lena abe uyayifumana, nokokubana kakade lowo umelwe ligqwetha amelwe lilo iyasicacisela ke ngokupheleleyo kabanzi le inkundla nayishuwa bathi. Also in R versus AD 2014 ABQB 164 in bracket C and AL close bracket, still dealing with disclosure, more especially on the aspect of relevance, the following was stated, unquote, paragraph 42, relevance is a critical threshold considering during document disclosure in a criminal trial context. Any document which is not relevant to the charges against Mr. Eddy should not be disclosed. Though many defendants may perhaps seek disclosure of every document in a case, relevant or not, disclosure of irrelevant official information can itself constitute an abuse of process, close quote. Kwenye yenkundla eziphakamileyo iyayicacisa kwakhona indaba yokukhutshwa kwamaphepha okanye kweenkcukacha ezibonakalayo into yokokuba nokozingqamene nale nto singayo akuthiwa makusese kukhutshwe kwanto ekhutshwayo ezizinkcukacha nokokuba zisincedane nganto, kodwa kwakhona nayo ibethelela kakhulu ukuthi nokokuba sizakwenza ngolo hlobo masingayenzi into yokucinga sizawuphinda sihlukumeze kwale nkqubo ebesifanele basiyilandela. United Kingdom House of Lords decision in Regina versus H
2004 UKHL3, the following was stated and quotes paragraph 18. Circumstances may arise in which material held by the prosecution and tending to undermine the prosecution or assist the defense cannot be disclosed to defense fully or even at all without the risk of serious prejudice on an important public interest. The public interest most regularly engages that in the effective investigation and prosecution of serious crime, which may involve resort to informers and undercover agents, or the use of scientific or operational techniques, in brackets such as surveillance, close bracket, which cannot be disclosed without exposing the individuals to the risk of personal injury or jeopardizing the success of future operations. In such circumstances, some derogation from the golden rule of full disclosure may be justified, but such derogation must always be the minimum derogation necessary to protect the public interest in question and must never imperil the overall fairness of the trial. Close quote. Nakwelinye ityala ke lapho ngonyaka ka-2004 apho kwaye kwavunywa into okokuba ibalulekile into yoba siyijonge nemeko eyenzeka phantsi kwayo nayo yonke into yokokubana umntu uzawuthanikwe iinkcukacha zokutyala kelo siyiqwalasele uba ingabiyo nje ezawuphinda kwayona imoshane ke nenkqubo neemfuno zoluntu ngokunjalo ekuhlaleni kwangakumatyala athile athanda ukuxhomisa amehlo. Ibalulekile ukuba siyiqwalasele nale nto uba ngokweemfuno zoluntu bazayijonga kanjani na. Ifuna loo nto ke basoloko behlala njalo beyinika iliso elibukhali abo bathe babe bachophele amatyala kungenakutsha. Discussion. Section C of the police docket is the investigation diary, which contains record of the investigation process. Elicandelo ke ngoku sijongene nalo lilapha edokethini liqulathe iinkcukacha zophando zamapolisa. Section C inter alia contains a chronological record of the work done on the case. It serves as an index to all statements and documents contained in the case docket. Kwayena ke okanye kwalona elicandelo ke lingusi liyasicacisela ngokupheleleyo indlela inkqubo yophando eyenze ngayo ngokulandelelana kwayo. It further contains instructions to the investigating officer. Kwakhona kukhona nemiyolelo phaya ebhaliweyo enikwa lo kuphanda ityala. The onus is on the respondent to prove why disclosure should be refused. Anduva ke lowo ujongene netyala into yokubana kutheni le nto ezawuthi ufanele uba abe uyazinikwa izinkcukacha. In Shabalala Supra at paragraph 52, the following was stated, and quote, in such circumstances, it might be proper to protect the disclosure of witnesses' statements, and the state might succeed in establishing that such a restriction is reasonable, justifiable in an open democratic society based on freedom and equality, and that is necessary and does not negate the essential content of a right to a fair trial. Even in such cases, however, it does not follow that the disclosure of the statements concerned must always be withheld if there is a risk that the accused could not enjoy a fair trial. The fair trial requirement is fundamental. The court in each case would have to exercise a proper discretion, balancing the accused's need for a fair trial against the legitimate interest of the state in enhancing and protecting the ends of justice. Close quote. Kwityala ke apho umavelwa yayishabalala icaphule ke inkundla yayiveza into yokuthi kubalulekile basenike ingqwalaselo into yokuba xa kunecandelo elithile mhlawumbe kufuneke iinkcukacha zabo sikhangele sijonge ngeliso elibukhali into yokuba ingaba ukhuseleko lwabo lukangakanani na phambi kokuba singasuke sivele sinikezele le nkcukacha singakhange siqwalasele uba ingaba inganobungozi kangakanani into yokokubana sibe siyakhupha okanye ezo nkcukacha sibe sizawusuka sizikhuphe. What the above denotes is that the right to disclosure is not absolute. Kodwa ke kule inyewe ingasentla sigqiba ngecapula siyabona noko ukho kwangapha. In bracket C, the National Director of Public Prosecution versus King, close bracket. Ungaske ke uyocapula bela tyala lingaphambili
apho ke kwakujongene naye ke intloko le yabezomtshutshisi. The basis on which the respondent resists to disclose the entire Dakar military docket, which comprises of A, B, and C, is for the fact that the accused Nombasa in that matter has made representation to the National Director of Public Prosecution, and the matter has not yet been finalized. Imbambo ke lowo waphambili kokumagalelwa okanye komkhanelwa wayenza isicelo kuba efuna zonke izithukatha uqala kuya ku-C wedoket ingoba wayesafuna ukuzilungiselela nangona ke ingekaphumi impendulo yesicelo. In argument, it was further contended by the respondent that the military docket cannot be disclosed at this stage as there are further ongoing investigations. Uvelile ke kodwa kwimqondiswano into yokubana eli dokethi lithile sisithetha ngalo khona lapho lalapho elujumeni okwangoku isekhona uphando ngokurhadla lona yiloo nto singakwazi ukuyibona. What I failed to understand is why was the docket disclosed to the accused in that matter, and why the respondent cannot disclose it to the applicant, what has already been disclosed to the accused in that matter. Eyona nto ke besishiya sinonqayito ukuba bekutheni dokethi selikwazi ukunikwa okanye likwazi ukukhutshwa likhutshelwa lowo kweli yatyala kodwa kweli tyala alikwazi ubaluleka yaphuma ngoba amabakala athanda ukufana. Neither of the parties enlightened me as to what was disclosed in the military docket to Nombasa, but my understanding of the respondent's position is that they are not refusing to disclose their docket, even though Mr. Lowe tried to contend that it is with another unit in the prosecution, not their unit, and that the applicant will be informed of the state attitudes after the process their country are currently undergoing is finalized. Nangona ke kungahanga lezinikwe izizathu ezivakalayo into yokoba bekutheni zilibe likwazi ukukhutshwa kwelinye kweli afuni, kodwa ke ndiyamthanda uba ndive ndisabele uba ukhona ayikho into ethi awuzulinikwa kwaphela ngoba zikabi kwizizathu ezingatsho kusuke nje kwacaciswa ngelithi hayi eli dokethi alikho kunye nabo kweli labo icandelo. That is understandable looking at the nature of the offense that Novasa is facing in that matter, and that the respondent at this stage wants to guard against interference in the investigation. Iyazicela into yokubana kusekunintsi sakufuneka kujongene nalo kwelinye ityala eliya ngoba kuzawufuneka uba kuthi khasele kugqityiwe ukwenziwa lonke uphando olupheleleyo kube kungona kuzawuthi kuthathwe izinto ngalo eli dokethi eliba liyaphuma khona. It is tried that the police docket is normally disclosed when investigations are finalized in the matter, unless a further investigation is necessitated, even if the trial has commenced. Ngokwenkqubo ke ndikwaziyo ukuba idokethi eliye likutsho xa sele uphando lugqityiwe ngokupheleleyo ngaphandle ngokuba ke mhlawumbi kusekhona izinto ezithile eziqalela ezingafumaneki abakwazi ke ngoku kwafuneka balibambe baqale uphando. The matter in the SCCC, wherein Nomasa is the accused, was struck from the roll on the 16th January 2024, and it is now a period of approximately a year and 2 months since such decision. Kwelinye ityala besimane sithelekisa ngalo ilalivelile khona phaya kulaa nkundla siyibiza nge-SCCC ngamafutshane layo lachitha ityala ngomhla we-16 kuJanuwari umnyaka ka-2024. Sithi xa sijonga lixesha sifumanisile ukubana seyiminyaka ophelileyo. What is holding back the finalization of the representation is unknown at this stage. Esingekakwazi ke kakuhle ke okwakalulu nje zizizathu ezibangele oko. In my considered view, the disclosure of that docket is relevant for the applicant to prepare for a case in full answer in defense, considering the fact that the respondent intends on using Nombasa as a Section 204 witness. Ngokolwam ke ulwazi ukulandelela ngokomthetho into yokuba umfanelekile abe lowo usifanele isicelo abe uyalinika eli dokethi ngelinge lokulungiselela uxoxa ityala ngoba nakweli ityala besigqiba kulicaphula liphantse laba namabakala afanayo. No privilege at this stage is claimed by the respondent against disclosure. Pardon? No privilege at this stage is claimed by the respondent against disclosure.
akukho nto ke mhlawumbe kungathiwa apha hayi lo uyenzelwa kuba inguye unamaqithiqithi athile awafumanayo kuyimke akhange kube khona into enjalo engabe mhlawumbe iye yavela. However, it will be illogical to order the state at this stage to disclose that military docket to the applicant, given what is stated above. Kaloku nje ayiyoba yinto ezawuthi iyavakala into yokubana ndibanike umyolelo wezithuthisi into yoba mabalikhuphe elo dokethi elo ngenxa yesi sizathu zingasehlale sesizikhankanyile. Equally, it will be illogical by not putting the respondent on terms to report on the progress made in the matter without disclosing in full the nature of the investigation that the state needs to embark on, looking at the fact that the matter was struck off the roll since 16 January 2024. Ngokulinganayo ngokunjalo ayiziba yinto nokwebambekayo okanye evakalayo uba ngabana sizawuthi asizubanika nabo ithuba lokuba basichazele ukuba ngexesha elithile nizawube nime ndawoni nophando lwenu umanxali ndawoni elidokethi ingakumbi sisazi into yokuba bekukhona ukuchithwa kwalo ngomhla we-16 kaJanuwari kunyaka ophelileyo. Loo nto nabo basenoxanduva lokukhawulezisa benze umsebenzi wabo opheleleyo. Therefore, at this stage, no order can be made to either disclose or not disclose the military docket. Ngoko ke okwangoku awukho umyolelo othi mabalikhuphe elidokethi okanye bangalikhuphi kuba singekayazi ngokuba uphando olubani nanabo nakakade. The applicant also seeks disclosure of a diary entries, notes of the police and or investigators. Sicelo ke singenile kwakhona sokubana nanayo le diary. The respondent is resisting such disclosure based on privilege, confidentiality, and the fact that they are of no relevance to the applicant's fair trial rights. Sicelo ke eso singenile satsho into yokubana zikhona izinto ezibekho ezikhoyo ezibhaliweyo ilingeloko kucela uzinikwe isiqukatha khona ukuze uzokwazi ukuzilungiselela ngokupheleleyo uqoqotyana. Further, that they do not constitute exculpatory evidence in favor of the applicant and are also not incriminating against the applicant. Akhona siqwalasele into yokuthi akukho zinto mhlawumbe ezizawubangela into yokuba zifumanise uba ngoku nawe uyazicinezela ngezinto ezithile ezibhaliweyo kule ndlela. It is as a result that they are not relevant for the applicant in a trial matter. Ngoko ke asiyiboni into engathi ba ibe inokuthi ingenelele umcimbi wokuxoxa noba ingeni ndawo. In argument, this aspect was not dealt with at length by the parties, and I am not convinced that the applicant made a proper case for such disclosure. Akakhange ke naye lowo ukhanelwa abe unento mhlawumbe ukuthi uye wanokucinzelela akwenziweyo. Ngoko ke nama ndibona uba zikhona izinto azithethileyo ezizawuphembelela ukuthi le ndiyathi ndinika umyolelo ukuthi makayinikwe. The applicant falls short of explaining how relevant such disclosure is to a case and the effect it will have to a fair trial right. Awukhange ube nazo izizathu ezibambekayo zokupheleleyo ondinike zona ezizawubangela into yobana ndithi mawuyinikwe le nto yale ncwadi okanye into ezawuthi incedisane nawe ekuxoxeni ityala. The applicant in her founding affidavit when tabling factual basis for the disclosure of C-section of the police docket averred that 1. There's a difference between what was reported in the media about the state's brief and the affidavits disclosed by the state, meaning that there might be a possibility of witnesses changing their statements. It is for that purpose that Section C of the docket can clarify that aspect. Elicandelo ke lingusi lizawuthi licacise ngakumbi kwingxelo ezithile ezibhaliweyo nokuthi ngabakhona namangqina azawuthi asetyenziswe ukunikezela ukungqina. 2. The answer to the circumstances under which Nombaza is made a Section 204 witness can be found in Section C of the docket. Nokutyala lakhe ke kwakhona Mapisa-Ngcakula siyacapula kwakhona iqulathiwe phaya kwicandelo kusi
3 statements were made long before the docket was opened, some 6 months prior, and such disclosure of Section C is relevant to assist the applicant. Why was such done? Okwesithathu kuyabonakala into yobana ubungqina obubhaliweyo nobufundelweyo benziwe ngaphambi kokuba ityala eli libe ithi loo nto ziyakwazi eza statements into yoba zikuncedise ekulungiseleleni uxoxa ityala. 4 statements are filed in A section out of sequence, and the answer and its relevant can be found in C section. Statement okanye ubungqina obufundelweyo zine kuphinde kwakhona siyobona phaya ku-section C yobana sikhona esinye esikhoyo phaya. 5 statements which are of no relevance to the applicant's case are disclosed in A section, and the C section is best suited to explain why such statements are in the police docket. Ezihlanu kuzo ziyabonakala into yokokubana azidibenanga kwaphela nento ojongenayo istatements ezihlanu phaya kwezinye ezivezwayo section C. The content of some statements disclosed is made up entirely of hearsay evidence, is of a single witness with no corroborating evidence, and whether Mapisa made her statement freely and voluntarily. Uphinde kwavela kwabonakala into yobana sikhona kwistatement phayana okanye ubungqina obufungelweyo obenziweyo obungundiva. Iyawuxhomekeka ke leyo into yokuba ingaba iyawuba ubungqina obamkelekayo umsini na uzawungqinelana nale nto ingundiva. And 7, there is no disclosure of interviews conducted in terms of Section 28 of the National Prosecuting Authority Act. Okwesixhenxe kuyabonakala uba lukho udliwano-ndlebe oluye lwabakhona phakathi kwabezotshutshiso nabo abo bantu okanye loo mntu lowo othile olingqina. The respondent in its answering affidavit averred that 1. The C section of the docket is the investigation diary and does not contain evidence. It contains privileged and confidential information pertaining to the investigation. In the context of the averments made throughout the applicant's affidavit, nowhere is a case made that disclosure of the C section is relevant to the applicant's fair trial rights. Kwakhona apha kweli candelo kuyabonakala into yoba liqulathe kuphela iinkcukacha zophando. Abukho ubungqina obubonakalayo into okokubana kungabe kuphembelela sikutheni kwetyala. 2. The entire application is premised on pinpointing what the applicant regards as weaknesses and shortcomings in the state's case. That is not the jurisdictional basis for an application of this nature. The state need only disclose evidence that is material and relevant, and the applicant is not entitled to information that is purely speculative or conjectural. Okunye ndikuqapheleyo ukubana isicelo siveza kuphela izinto abezotshutshiswa bangakwazanga uba babe bayazenza okanye bangakwazanga ukuzithetha ngokwetyala eli abakubeka lona. Akukho nanye into phaya endiyibonayo into yokuba ingaba ibe inyambana netyala ojongene nalo. And 3, the B and C section of the docket have no relevance to the applicant's fair trial rights. They do not constitute exculpatory information in favor of the applicant and are also not incriminating against her. Zikho ke neenkcukacha endizibonileyo kweli candelo lindisa into yokuba zikhona ezingabe mhlawumbi zibe zicinezela ke lowo ujongene netyala okanye iinkcukacha ezingabe zibe zifanele uba ziyadityaniswa kwingxoxo yetyala. Also, what is important is the undertaking made by Mr. Law on behalf of the respondent on the 20 January 2025 that, unquote, the stance taken today is in the very best interest of justice and to expedite the matter as best and as fast as we can. I confirm what my learned colleague has said. The plan is to meet within the next 3 weeks in a roundtable discussion as to what can be disclosed and what cannot be disclosed. Even on the B and C sections, although the state has in bracket C close bracket on the side of disclosure, in conclusion there may be a couple of documents that is not discoverable
but we will decide that on the return date. The court will have a good idea as to what is at issue and what, if anything, close quote. Lonyaka esithi kubalekile bayibe kulungisile ukutyala eli lixoxwe ngokukhawuleza liqaliswe njengoba bebeke banothi banodluleko wahlala phansi kwiveki ezintathu ezazidlulile ngoko ubonile into yokubana azikho iinkcukacha zikhona iinkcukacha ezithile ekubonakala into yokubana azinako ukube zibe ziyafumaneka. Despite this undertaking, when the matter was heard, Mr. Lowe was against disclosure of the C-section of the docket. Ngaphandle kwayo yonke le nto yoba bekukhe kwavunyelwana iye yaphambuka kwavela ukuthi ukhona nje ukuchasana nayo le nto yesicelo selicandelo lingusi. However, on a proper consideration, it is clear that the respondent did not undertake to disclose the entire C-section of the docket to the applicant, as the respondent was of the view that there may be documents which are not discoverable. Iye kwavela into yokuba nangona ke bekhe wachasana nayo uba akhuphe icandelo kusi uvelile kokuthi ebenako ukunikeza lowo ufake isicelo icandelo kusi kodwa angamniki lonke laa nto imayana kwelaa candelo lingusi. In argument, the respondent was criticized for not making a factual basis in their answering affidavit of their refusal to disclose the C-section to the applicant. Kodwa ke impikiswano ivelile ukuthi ayikho into ebambekayo abayivayo ethi icacisa le mcimbi wokungafuni ukukhutshwa kweli candelo lingusi. Further, that the argument presented that the statements were obtained in terms of Section 28 of the National Prosecuting Act, which explain why such statements were obtained long before the opening of the police docket, is not stated in their answering affidavit, and therefore such argument is outside court papers. Nangona ke sisazi uba kusolotye u-28 ikhona ingcaciso phaya eye icacisa into yokokubana kutheni le nto ngelinye ixesha kuye kungavunyelwana ukukhupha zonke iinkcukacha ngelishwa ke kwimbalelwano yobungqina obufungelweyo ayikhange ibe iyakhangayo. The respondent explained in the answering affidavit why statements were obtained long before the docket was opened, but for a different reason that what Mr. Lowe orally contended. Xa bekubuziwe ke into yokuba ingaba kutheni le nto kukhona ubungqina buye babafungelwe ngaphambi kokuba abe uyamangalelwa ngetyala eli cacisile ke lowo umele abe sijujiso. What was said in the answering affidavit is the following, unquote, Nansi ke yona nto eye yacaciswa uzabe icaphula ke ijaji ngokunjalo bani. investigations were conducted lawfully prior to registering a police docket at Littleton Police Station in March 2024. Iziganeko zebelenzekile ke ngokusemthethweni malunga nexesha ke likaMarch 2024. The reason for not registering a docket earlier was because of the sensitivity of the matter and to prevent ukuba idokethi libe alifuthwanga okanye alenziwanga ngokwethuba ilingenxa into yokubana noko lenyewe ithe iyawujongwa yabonwa inyewe nokuthanga. and to prevent it becoming public knowledge, the causing media and public sensationalization and speculation. Nale ndawo yokuba ke kuba ngokubisele into xaba izaba kuba yaziwe ngumonke wonke ifanele bayiqwalasele ke nendima ke ye-social media. Once a case is registered on the SAPS CAS system, it become public knowledge. Xa seliliqalile ke ityala ivele isuke nje zibekwa ngakweli cala lesiphando ivele ke into eyaziwayo ngumonke wonke. The fact that the docket was not registered immediately is neither irregular or improper, and it happens frequently for various reasons, but mainly to protect the sensitivity of the investigation. Close quote. Eyokuba ke ibe ifuthelwa likhange liphepha kwangoko ayinto leyo eqhelileyo ukwenzeka siyonto uba mhlawumbi kuthiwe yenziwa kuba ukhethwa lowo ukhethwayo. The applicant contended that statements disclosed in a section of the docket are hearsay in nature, some irrelevant to the applicant's case,
Some are of the single witness and no evidence of corroboration supplied. Uvakele ke ukuthi ezinye inkcukacha ezivelileyo phaya kwela candelo kupha ngudiva namangqina nje umasibali ngalinye ingqina elizimeleyo akukho ngqina elinye elingqina lelo lithulwa libhekile. In my considered view, these are aspects that can be dealt with by the applicant at the trial stage. Ndicinga ke noko leyo into yinto esawuthi sijongane nayo ngela xesha xana ityala lizawube liyaqoqwa. I failed to find the relevance of the disclosure of the C-section on the contention of the applicant. Ufumana ke indima yokuba indenze ndibone uba nantsi eyona nto ezawuba nguba ndivume into yoba makanikwe ucandelo usi. At this stage, admissibility of such evidence plays no role. Okwakaloku nje okwalo mvuvu kweli xesha noko ungqinabaleyo into akunanto ebizawuthi buyenze okanye akukho tshintsho elizawuthi buyenze. Mr. K. Phillips contended that relevancy can be found in the trial within a trial that will be conducted determining the admissibility, and I fully agree with him. Hence my view that it's an aspect that will be dealt with at trial stage. Umnumzana Phillips ke utshilo ke wayevelisa into yokuba noba silekwango kwakaloku nje kodwa xa sele siliphethe ityala kuphakathi uvele into yoba kuzawuba kwityala ezawufuneka lixoxwe phakathi kweli tyala sizibe siyalixoxa iyakwazi ukwenzeka loo nto leyo uba ivele kunyanzeleke uba siyinqine ngela xesha ivela ngalo. Ndiyavumelana naye le procedure. It is tried that the accused must be protected against manipulation of evidence by the state. Ezikwayo yonke loo nto ummangalelwa okanye umrhanelwa lo iyanyanzeleka uba abe uyakhuseleka ukwenzela into yoba abezotshutshiso bangabi nento abazawuyenza ngokufuna ukuphathaphathana okanye bafuna ukuqoqa ngobungqina ekhoyo. To alleviate that, such fear, a disclosure ought to be made. Loo nto ke bevele wandena nesi sicelo somntu ukuba makazinikwe zonke ezi nkcukacha kuba benoloyiko lokuba mhlawumbi kube khona umntu azawufuna ugxobagxoba le nto ikhoyo. The fact that the statements are not filed in a chronological manner and out of sequence, because a statement which was, for example, obtained in May is filed before a statement obtained in January, in my view, is speculative and it cannot amount to manipulation. Leyo kokubana ke i-statement ezi ziye zabekwa ngendlela ethile azabekwa ngokulandelelana kwazo. Noko asiyonto endingase ndithi loo nto ingabangela into yokubana sibe nexhala lokuba umngqondo ngathi kuqotshaqotsha ukuyicingela nje leyo. In all disclosed statements, it's only one witness, Nombasa, who made a supplementary statement to an original statement. Nombasa kuphela umuntu oye waphinda ngokwenza esinye statement esongeza kwesi lesikhathi sikhona. No criticism is leveled by the applicant that she changed or adapted her version to suit the state's case. Akukho kake okanye ngeke sizawuthi hayi ukwenze oko kube befuna utshintsha ubungqina bakhe okanye befuna ukuncedisa umso lo. The respondent denies ever making the state's brief available to the media, and it is one of the reasons. The respondent denies ever making the state's brief available to the media. Izekile ke ngoba esi statement esiye wasiveza ke media. And it is one of the reasons why the docket could not be made open immediately after the witnesses' statements were obtained. Ezinye zesizathu ke zabambela into yokuba idokethi lingakwazi balibe liyavulwa kwangoko ngokukhawuleza. And it was for fear of media publicity, as once the docket is open, it remains in the public domain. Kwakusoyikwa ke into yokubana uba ngabana kuzawuthi idokethi elo kwangoko sele kukho lo oye wakhupha esi statement asibhalileyo izawuvele ibe yingxube evangela yoluntu ekuhlaleni nabantu abazafuna ukulixoxa ngendlela yabo kungalandelwanga umgaqo womthetho. The applicant, did not find it important to traverse such an averment
by deposing to a replying affidavit, and as such, it remains an admitted averment on the papers. Ngisho akayimazana ukubana lowo kanyibe umbhali wabo owomqobo akwazanga uphinda ngokabhaleni affidavit ezakucacisa lento yezilimo. Nombaza is not an accused in this matter, but an accused in the SCCC matter, which is currently struck off the court's roll. Basalelo na akangomangalelwa kweli tyala okanye akangomrhanelwa kweli kodwa ebengumrhanelwa kweli lala nkundla sibizwa i-SCCC ngamafutshane apho liye lachithwa khona ke elo tyala lakhe. The respondent concerned that the preamble used in her statement in this matter is gleaned from the provisions of Section 204 of the F Act 51 of 1997. Yokokuba kuze kumzekweni kwenza umzekelo ngaye kweli tyala isuka kwela solo tyala apho lithetha ngengqina eliye lajika laba lengqina lezotshutshisa. No threat was made to her, and that her statement was made freely and voluntarily. Bathathwa ke ungqondo ufungelweyo kuye wabonakala ke futhi into okubana kwenzeka oko ekhululekile kungakhange kube khona ngaxinzelelo. The respondent further states in their affidavit that it was Nombaza legal representatives who approached the NPA in April 2023 to report the alleged corruption against the applicant. Chilo ke futhi into okubana kukwali igqwetha lakhe kungasalowo elaye lasondela phaa kulaa yabezotshutshiso ngo-April 2023 ndiyochaza ke indima yokubana umrhanelwa lo alojongene nalo amatyala ajongene nawo namhlanje. The first statement was prepared by her counsel, and the investigation team, together with Nombaza and her counsel, went through that statement. Statement sokuqala esiphindilweyo senziwa ligqwetha lakhe kwakunye nabo ke bangamagqwetha bamele umrhanelwa lo. Again, the applicant deemed it fit not to respond to such averment in her replying affidavit. Akhona akhange ibe yinto ephendulayo lena kula affidavit kwaye kwawumqondo ufungelweyo liphendula kubo. Cannot therefore be correct that Nombaza was threatened to make a statement based on the above. Singekwazi ke ukutsho into okubana uNombasa lo uye wagrogriswa into yoba makenze istatement esikumila kunje. It is also not correct that the circumstance under which Nombaza made a statement as a Section 204 witness can be found in the disclosure of Section C of the police docket. Singekwazi ukutsho ngoqinisekileyo into okubana neemeko azenze phantsi kwaso uNombasa esi statement singatsho sithi ziyavela phaya owabungqina ufungelweyo okanye iafidavit ezi ngesiyongo zenziweyo. It was further contended by the applicant that there was no disclosure made pertaining to Section 205 applications, and the only reason for such can be found in the C section of the docket. The respondent at length in its answering affidavit explained the operations of the investigating Directorate Against Corruption, IDAC in bracket, which is the unit in the National Prosecuting Authority responsible for the prosecution of the applicant. Further, that summons issued in terms of Section 28 subsection 6 and subsection 7 of the National Prosecuting Authority Act is akin to a subpoena in terms of Section 204 of Act 51 of 1977. For completeness, I deem it prudent to state the provisions of Section 28, subsection 6 and 7, which makes the following provisions. And Code 28.6, for the purpose of an investigation, A, the investigating director may summon any person who is believed to be able to furnish any information on the subject of the investigation, or to have in his or her possession or under his or her control any book, document,
or other object relating to that subject to appear before the investigating director at a time and place specified in the summons, to be questioned or to produce that book, document or other object. Inhloko ke besithuthuswe iselungelweni ngokusolotya u-28 into yoba imbalelwano naye nakunye nomphina umntu akholelwayo kuye ukuthi angakwazi ukumnika iinkcukacha ngokwenyewe okanye yetyala elithile asalicebayo. The investigating director or a person designated by him or her may question that person under oath or affirmation administered by the investigating director and examine or retain for further examination or for safe custody of such book, document or other object, provided that any person from whom a book or a document has been taken under this section may, as long as it is in the possession of the investigating director, at his or a request, be allowed at his or own expense and under the supervision of the investigating director to make copies thereof or to take extracts therefrom at any reasonable time. Ngokomthetho ke kuvumelekile lowo inhloko lwesithuthusile ukuba angakwenza ukuthi abe nemibuzo ayibuzayo kuloo mntu lowo efungile. Kungenjalo zibhaliwe phansi ezo nkcukacha zaloo nto afuna ukumnika udliwano-ndlebe ngayo, kodwa babe bephantsi kweliso elibukhali lokuzama ukuhlola into yokokuba ingabi inkqubo isahamba ngokomthetho kusini na. Subsection 7, summons referred to in subsection C shall A, be in the prescribed form, B, contain particulars of the matter in connection with which the person concerned is required to appear before the investigating director, C, be signed by the investigating director or a person authorized by him or her, and D, be served in the prescribed manner. Ngenzeka lento ubuthathu obungqina bubhaliwe ngendlela ethile eqingqiweyo okanye ebekiweyo ngokomthetho. Kungenjalo iphinde ke ithi ityikitywe ngulowo ozabe eyintloko elo candelo ngelo xesha lokuthatha kwakhe ubungqina. Section 205 of Act 51 of 1977 makes the following provision and quote: a judge of a high court, a regional court magistrate or a magistrate may, subject to the provisions of subsection 4 and section 15 of the Regulation of Interception of Communications and Provision of Communication-Related Information Act 2002, upon the request of the Director of Public Prosecutions or a public prosecutor authorized thereto in writing by the Director of Public Prosecution, require attendance before him or her or any other judge, regional court magistrate or magistrate for examination by the Director of Public Prosecution or the public prosecutor authorized thereto in writing by the Director of the Public Prosecution of any person who is likely to give material or relevant information as to any alleged offense, whether or not is known by whom the offense was committed. Close quote. Ngokomthetho ke kuvumelekile uqala kwinkundla ke ye-regional court ukuya kwinkundla zejaji nakwezinkundla ke zingezantsi ukuya ke kwiiofisi ezi zabezotshutshiso naye nomphina umchopheli wetyala bangabana kukhona iinkcukacha ezithile ezibonakalayo into okokubana zingqibene nale nto kuthethwa ngayo apha ngokokuba ubungqina okanye abukabikho bakukhona ubani othile onazo iinkcukacha. Kuselungelweni lento yokuba ngokwela solotya lu-245 ibhalwe phantsi yonke loo nto yezo nkcukacha zaloo nto yaziwayo ngelinge lokuba sizawuzama ukwenza uphando emveni koko. What is common in both provisions is that a person can be compelled to make a statement under oath. Eqhelekileyo ke kuyo yonke le nto yale nkqubo into yokokuba loo mntu lowo uzawuthi anyanzeleke into yokokuba azonikezela ubungqina apha empindleni ngomlomo emveni kobenikezele ubungqina obhaliweyo. The difference is that the National Prosecuting Authority Act gives the investigating director power to summon any person, whereas the Criminal Procedure Act gives the court power to do so at the request of the Director of Public Prosecution or Public Prosecutor. Okuhle ke kokubana abezotshutshiso bayanyanzeleka into yoba bakhuphe imbalelwano ezawuthi ithunyelwe ke kulowo ozawuthi kufuneka azogcina le nto ebeyibhale phantsi ngokomyolelo wentloko yabezotshutshiso.
Both provisions are meant to subpoena evidence. Kuzo zombini ke ezinkqubo zimbini zenzela into yokuba sizokwazi ukubiza umngxulo uze apho sikhona. It is because of someone served on the applicant that the respondent contended that the applicant could prepare her own index and chronology of the investigations in the matter, and there is no need to disclose the C section of the police docket for such purpose. The applicant referred this court to standing order of the police pertaining to the docket management, which is the C section of the police docket, which states that 1. An investigating diary must be maintained as such in such a matter that it contains a complete chronological record of all work done in the case. B. Serves as an index to all statements and documents contained in the case docket. C. Enables an inspecting officer to follow the investigation without difficulty and to satisfy himself or herself that all reasonable steps have been taken to bring the case to the successful conclusion. D. Serves as a proper and convenient medium for the convenience of instructions by an inspecting officer or member, as well as requests by a prosecutor to an investigator. E. Serves as a reference in court should any aspect of the investigation process be brought into question. G. Serves as a cross-reference or supporting document to the investigating officer's pocket book, in bracket SAPS 206, close bracket, and the vehicle register, SAPS 132B, close bracket, close quote. Qala kube khona idayari qala esixelelayo ngokulandelelana uba bekusenze ntoni ukuya kuphi isichazele ukuba uqala kunombani kuphele kunombani usi isixelele into yokuba lo kuligosa yintoni ekuye kwafuneka bayilandele ngokwenkcatha udi ngokunjalo yenye inkqubo esibonisa into yokuba nantsi into ebefanele uba ibe iyalandelwa uyowuqala ke ekugqibeleni apho izasibonisa into yoba yonke le nto ibhaliweyo ngasentla ithi phathephi isukelephi. The main contention by the applicant on a proper understanding of the applicant case is not to challenge the conduct of the investigation in total, but for the fact of the sequence of statements and chronology. Yonke le nto ngendlela ethi yenze ngayo ke asizama ukuba sithi sizakwenza umcelimngeni kulo uphanda ityala, kodwa ithi incedisane nokusebenzisana ngokubona uba iqalephi le nto ngokulandelelana. The court in Panaitoy, spelled PANIYIOTOU versus the state and others 2016 ZA ECP HC 50, when dealing with this aspect, stated that at paragraph 34, I have already referred to the correspondence addressed to the second respondent in which the applicant sought disclosure of the C section of the case docket. As indicated, the reasons for seeking access are set out in some detail. The correspondence patently refers to the fact that the applicant intends to challenge the conduct of the investigation from its outset, in order to establish that evidence allegedly implicating him is by reason of the manner in which it was obtained to be excluded at trial. In setting this out in the correspondence, the applicant has, in my view, signaled an intention to bring into question aspect of the police investigation. The merits of the challenge is, of course, a matter for the trial court. In the context of a request for access to the C section of the docket, however, it must be accepted that the applicant has set out, at least prima facie, an entitlement to such access on the basis that it is required in order for him to be able to adduce and challenge evidence to be presented at trial. In the absence of a justified ground of non-disclosure raised by the second respondent, the principle in Shawala must apply, and accordingly, in my view, access to the C section of the investigation docket ought to be granted. Close quote.
afanayo nalana anikezela nawo izizathu zokuba kwakutheni ze babe nesicelo sentoba bacela icandelo elithile apha ke kwidokethi babe becacisa ke nabo izizathu zabo ntoba kokuqala indlela umphandityhala lo aqhube ngayo okanye ayiqhube ngayo inyewe yokuphanda nendlela ke iinkcukacha eziye zabe ziyathathwa ngayo nokokuthi banoselungelweni lokuba bakwazi ukungenelela afumane naye iinkcukacha nokokuthi ziintoni mhlawumbi ezingekhoyo apha etyaleni ezizawufunisa into yokuba sizazi uba zikhona into ezingekhoyo ngokuthi sikwazi ukungena sifumane kwezi nkcukacha zeli candelo lengosi. In Kasu, the applicant adopted a different approach and only raised an issue of the statement filed out of sequence. In Kasu, the applicant adopted a different approach and only raised an issue of the statement filed out of sequence. Kwelinye ityala nalo elifanayo neli apho yena umfanelwa waye waveza enye imbono kwindima yokuba abe ungaphakathi emvalelweni. The applicant does not state that the disclosure of the C-section is meant to assist her to adduce and challenge evidence to be presented at trial. Akaveze into yokubana ingaba ukufumana kwakhe eli candelo lingosi lizawuthi lincedisane njani nokuxoxa kwakhe ityala. Issues pertaining to evidence of a single witness as already stated, cautionary rules, corroborative evidence, hearsay evidence, relevancy of evidence relied upon, expert opinion not provided by a qualified expert, admissibility of evidence, and the issue of search procedures. Those are issues in my considered view that can be dealt by the applicant in a trial matter and of no relevance at this stage. Zizinto ke ezithile ezimbalwa kufuneka zivele xa umuntu esenza isicelo sokucela icandelo elithile idokethi umzekelo ubungqina nezinto ezingqina nayo obungqina kwidokethi endiva mhlawumbi kukhona abantu abathile abazingcaphephe abazawuthi baveze ubungqina obuthile njalo njalo zizinto ezikumila kulolo hlobo eziye zibange ukubana inkundla ikwazi ukufikeleleka ekuqondeni uba kutheni le nto kubalulekile uba makunikwe umntu icandelo. Section 27 of the National Prosecuting Authority Act provides protection against changing statement by witnesses and or anything suspicious done in investigation of the case and makes the following provision, unquote. Ikhona indawo apho siye sivezelwe khona kuyo ukubaluleka kokuseleka amangqina. If any person has reasonable grounds to suspect that a specified offense has been or is being committed or that an attempt has been or is being made to commit such an offense, he or she may report the matter in question to the head of the investigating directorate by means of an affidavit or affirmed declaration specifying A, the nature of the suspicion, B, the grounds on which suspicion is based, and all other relevant information known to the declarant. Close quote. Kubangabana kukhona ke mhlawumbe kubonakala into yokuba kwakhona ubungozi obuthile ngakwingqina elo uxanduva ke luye lufuneka into yokubana lowo ongagaqaleka kwinto enjalo abe unengxelo ayibhalayo ayinike lowo ngumphathi kungenjalo abe nobungqina bufundeleyo abubhale phantsi aqinisekise into yokubana buye kuhambe kuyokufika kulowo uphanda. When the applicant was served with the indictment, she was also served with the summary of substantial facts in terms of Section 144, subsection 3A of Act 51 of 1977, which details the alleged commission of the offences she's arraigned with. Ngethuba ke umfanelwa wayenikwa ukwaziswa ngamatyala ajongene nawo wanikwa ke iphepha elibhaliweyo into yokubana amatyala azawuthi ajongane nawo ngawaphi kwakunye nje nentlanganisela kufutshane wamabakala ukubana kwenzeke ntoni sezibona senikwa eli phepha likhankanya amatyala ajongene nawo. This is meant to equip the applicant of the type of case that state is going to present against her, for her to prepare her defense and to adduce and challenge evidence.
yonke ke lento yenzelwa into yokuba akwazi ukuzilungiselela yena umfanelwa xa kuzawuthi kufikelele ityala lokokuba makaxoxe. The applicant is further afforded an opportunity to do so by the provisions of Section 87 of Act 51 of 1977, a right which the applicant still has to exercise. Kwela solo dyakeli Section 87 kulapho sivela yokona inkcukacha zayo lenkqubo izawutsho ke ndithi umfanelwa lo izinikiwe zonke kwezi zigaba zemfundo. In Wolf versus S, in bracket 16/2022, close bracket 2023, ZA ECQBHC 62, at paragraph 24-25, the following was stated, and quote, 24, what remains a challenge is to resolve situations such as the present, where access to document is based on their perceived helpfulness or relevance to the defense. A useful exposition of the applicable principle is contained in the judgment of Hussein J. in this division in the Anaitoi. That case also considered the implications of both Shabalala and King for access to the B and C sections of the case docket. The learned judge applied what may be reformulated as the following test, which I intend to apply in determining the matter. 1. Has the applicant established prima facie facts which point to the contents of B and C of the case docket as being relevant in the sense required by the King matter? A. If not, access to the document should be refused. 2. If so, is there a justified ground for non-disclosure raised by the state? A. If not, access to the document should be ordered. Close quote. Ukhona ke namanye amatyala aphinde waveza phantsi afana nalana apho ke kuye kwathethwa ngento yokuba masiqale sijonge isisombululo, sijonge into yokuba umuntu unikwe nayo ithuba lokuba bakwazi ukufumana iinkcukacha zifunayo. Ingaba ezi nkcukacha zingqamene okanye ziyadibana kule nto yokubana ezawuzilungiselela ukuzithethelela zintoni mhlawumbi izinto ezizawubanga into yobana zibe ziyamfaka okanye ziyamtyola ngokwetyala eli. Ithi loo nto sawusoloko sizifumana phaa kwicandelo ku-C no-D wedokethe elo. Ingaba bukhona na ubutyala obungathi kanti bukhona nokukuthi ngowuphi umhlaba esingatsho kuwo sithi nanku umhlaba esinawo osibangela into yoba singafuni okanye sale ukumnika eli candelo lingisi. Paragraph 25, with reference to the first leg, it is apparent that the notion of litigation privilege in criminal cases, notwithstanding its limitation by Shabalala, still extend to irrelevant documents of information, close quote. The court must guard against the risks that may lead to impeding the applicant's case and the acts of proper administration of justice. The applicant failed to show the risk of such impediment in my considered view and failed to establish a prima facie facts which indicates the relevance of the disclosure of the C section of the police docket. Order. In the result, the following order is made. 1. The respondent is ordered to provide the applicant with progress report on the representations made by Nombaza Mtsondwa Ndlovu in the Pretoria Specialized Crimes Court pertaining to the Dika Military Police docket cast number 07/11/2017.
yonke laa nto iqulathe kwelaa dokethe imeko esinombolo njalo njalo kuzafuneka lomniki. 2. Application for the disclosure of C-section in bracket investigation diary close bracket of the police docket case number little 10 176/03/24 in this matter to the applicant is hereby refused. Ngokwesibini ngecandelo le-PC abazokwazi mabakunike ezaa nkcukacha zikwelaa dokethe kube kuyaqhutywa. That will be all. Yes, Mr. Law. My Lord, may I approach my... Yes. Should I take an adjournment? My Lord, Lord, I just conferred with Mr. Lowe regarding the proposition of moving forward with moving the pre-trial now. That wasn't foreshadowed, Lord. We're not. I can't hear you, Mr. Law. Sorry, my Lord. I can't hear you. Sorry, my Lord. My apologies. I've had the same problem this morning listening to the judgment. The acoustics aren't as good as we may think they are. My Lord, as far as moving a pre-trial ahead now, which is what my friend conferred with me on, we're not in a position to move a pre-trial. Today? No. Was it an arrangement? No, it wasn't. Yes. It wasn't foreshadowed and arranged. Yeah, you can set another date, but I've made an order that you be informed of the progress in the Mombasa matter Yes, within 30 days. I don't know, are you going to wait for the lapse of 30 days and then arrange the date for a pre-trial or what? Lord, I would have to take an instruction, my Lord, and that would be ideal to do right now, what we're likely to do. Could I ask your Lordship just to wait on me to confer with my... Yeah, I'll stand down. Will you stand I'll up? stand, yeah. Court agents.
Yes.